നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നാം കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്: മർഡർ ആൻഡ് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ്. As we all know, Chapter 16 of the Indian Penal Code deals about offences affecting human body from section 299 to 377. Before going to our topic, let's examine homicide. What is homicide? Homicide is killing of a human being by another human being. Homicide can be divided into two: lawful homicide and unlawful homicide. The examples for lawful homicides are the general exceptions under Chapter 4 of the Indian Penal Code from section 76 to 106. And the unlawful homicides are murder, culpable homicide, causing death by negligence, and suicide. Let's focus on our topic, murder and culpable homicide, and what is the distinction between these two. Two serious offences are there. The first one, murder under section 300 of the IPC, and the second one, culpable homicide under section 299. These are the important university questions regarding this portion. The first question: distinguish between culpable homicide amounting to murder and not amounting to murder. Or, difference between culpable homicide and murder is the weakest point of the code. Explain. Culpable homicide is genus and murder is species. Explain. All murder is culpable homicide, but all culpable homicide is not murder. Explain. Section 299 of the IPC deals about culpable homicide. It says, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, then commits the offense of culpable homicide. What are the ingredients which constitute the offense of culpable homicide? The first ingredient, causing of death of a human being. The second one, such death must have been caused by doing an act. The act must have been done with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such an act to cause death. It has to be noted that death of a human being, act, intention and knowledge are the important elements in section 299. Moreover, the intention means the intention of either causing death itself or such bodily injury as is likely to cause death. The mens rea or guilty intention in this section has three varieties. This intention or knowledge and act or omission is a matter of proof, and the burden lies on the prosecution to prove these elements. There are two important illustrations, A and B. The first illustrations, two persons there. The person A lays sticks and turf over a pit with the intention of causing death of Z. The person Z, believing the ground to be firm, treads on it, falls in and is killed. The last portion says, then the person A has committed the offense of culpable homicide. Then the second illustration, അത് പറയുന്നത് അവിടെ മൂന്നാളുകളാണുള്ളത്, എ, ബി ആൻഡ് ഇസഡ്. എ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് ഇസഡിനെ കൊല്ലണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നേരിട്ട് കൊല്ലാതെ ഇസഡിനെ കൊല്ലാൻ ബി എന്ന മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൊല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ ഇസഡ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ബിഹൈൻഡ് എ ബുഷ്, അത് എക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബി വന്ന സമയത്ത് ബിക്ക് അറിയില്ല അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന്. ബിയോട് പറയുന്നു,
ബുഷിലേക്കൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്ത ഈ ബി ബുഷിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ബുഷിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിരുന്ന ഇസഡ് കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് sentence says, the illustration, the last portion says, the person A has committed the offense of culpable homicide. In addition to illustrations, there are 3 important explanations there which explain the specific situations which amount to culpable homicide. One of the important case laws, the Palani Goundan versus Emperor in the year 1919. In this case, the accused struck his wife a blow on the head with a blunt object which knocked her senseless. He believed her to be dead, and in order to make a false defense of suicide by hanging, hung her on a beam by a rope. In fact, the first blow was not a fatal one. The Madras High Court held that at the time of hanging his wife, the accused believed her to be dead, and therefore he is not guilty of culpable homicide. The next important provision, that is the section 304, which prescribes the punishment for culpable homicide. The punishments are either imprisonment for life or the imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Next, the second and the most serious offense relating to human life, that is under section 300, murder. We may divide the section into 2 parts. The first part of section 300 says culpable homicide amounting to murder, that is murder. The second part of section 300 deals about the culpable homicide not amounting to murder. There are 5 exceptions, that is exceptions to murder. Section 300 defines murder in a negative way. It says that in the cases hereinafter excepted, culpable homicide is murder. There are 4 clauses attached to section 300 require mens rea. It then gives 5 exceptions. Section 300 തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: except in the cases hereinafter accepted. That is, താഴെ പറയുന്ന 5 exceptions ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കി മുഴുവൻ murder കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. Let us examine what are the ingredients of murder. There are 4 clauses there. The first ingredient, the intention of causing death. A beautiful illustration here. A shoots Z with the intention of killing him. Z dies in consequence. A commits murder. The second ingredient, with the intention of causing such bodily injury as the offender known to be likely to cause death. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാരകമായ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ, നോൺ ടു ബി ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത്, ആ ഇഞ്ചുറി മരണത്തിന് കാരണമാകും എന്ന അറിവുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ is here, a knowing that Z is laboring under such a disease that a blow is likely to cause his death, strikes him with the intention of causing bodily injury. ഒരു ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരടി കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അങ്ങനെ ഒരടി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നു, ദ സെക്കൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് സേസ്, ദ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ സേസ് എ ഈസ് ഗിൽറ്റി ഓഫ് മർഡർ. The third ingredient, that injury sufficient in the ordinary course of nature to cause death. സാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ മരണത്തിന് കാരണമാകാൻ ആ ഒരു ഇഞ്ചുറി കാരണമാണെങ്കിൽ, സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, that person shall be guilty of murder. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നോക്കൂ. എ ഇൻറ്റൻഷനലി ഗീവ്സ് എ ഷോർട്ട് കട്ട്. വാളുകൊണ്ടാണ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നത്, കത്തി കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ the illustration says, in the ordinary course of nature, that wound sufficient to cause death of a man.
And here A is guilty of murder, although he may not have intended to cause such deaths. മരണമൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഷാൽ ബി ഗിൽറ്റി ഓഫ് മർഡർ ആസ് പെർ third clause. Then the last ingredient, knowledge of imminently dangerous act. താൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഡേഞ്ചർ ആണ് എന്ന് ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ, ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ മർഡർ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇലസ്ട്രേഷൻ, എ വിതൗട്ട് എനി എക്സ്ക്യൂസ് ഫയേഴ്സ് എ ലോഡഡ് ഗൺ ഇൻ ടു എ ക്രൗഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് കിൽസ് വൺ ഓഫ് ദം. A is guilty of murder, although he may not have had a premeditated design to kill any particular individual. Then the second portion, that is 5 exceptions there. That portion says the culpable homicide is not amounting to murder. The first exception, grave and sudden provocation. That means a sudden and temporary loss of self-control. The second one, exceeding right of private defense. It means without any premeditation and without any intention of doing more harm than necessary. The third ingredient, the public servant exceeding his legal powers. The fourth one, sudden fight. That means വിതൗട്ട് പ്രീമെഡിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് പാഷൻ. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ദേഷ്യത്തിൽ, നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്നൊരു വഴക്കുണ്ടായപ്പം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വിക്ടിം ബീയിങ് എബവ് ദ ഏജ് ഓഫ് 18 years. Then to attract exception 5, that is consent of the victim, there must have been free and voluntary consent of the deceased person. The onus of proving consent of the deceased person is on the accused. For the first exception, that is grave and sudden provocation, a beautiful illustration here. Y gives grave and sudden provocation to A. A on this provocation fires a pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z. A kills Z. Here, A has not committed murder but merely culpable homicide. The second illustration പറയുന്നത്, ഒരാൾ വിറ്റ്നസ്സായിട്ട് കോടതിയിലെത്തി. അപ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഈ വിറ്റ്നസ്സിനെ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നു, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊഴിയൊന്നും അത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ട ദേഷ്യത്തിന് ഈ വിറ്റ്നസ് മജിസ്ട്രേറ്റിനെ കൊല്ലുന്നു. The last portion says, illustration says, this is a best example for murder. Then this is the most important case law under the exception 1, that is grave and sudden provocation. K.M. Nanavati versus State of Maharashtra. ഈ കേസിൽ K.M. നാനാവതി ഒരു നേവൽ കമാൻഡർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ലവറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കേസ്. അപ്പോൾ 300 മർഡർ ചാർജ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ മർഡർ അല്ല, തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഗ്രേവ് ആൻഡ് സഡൻ പ്രൊവോക്കേഷൻ, പെട്ടെന്നുണ്ടായ ദേഷ്യത്തിലാണ് ഞാനിങ്ങനെ കൊല ചെയ്തത് എന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. നേവൽ കമാൻഡർ പലപ്പോഴും ജോലി ആവശ്യത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രേം അഹൂജ എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ്മാൻ ആയിട്ട് സിൽവിയയ്ക്ക് ഒരു ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായി. വൈഫ് തന്നെ അത് നമ്മുടെ K.M. നാനാവതിയുടെ മുൻപിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് കേട്ട സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം വൈഫിനെയും കുട്ടികളെയും എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവരെ സിനിമയ്ക്ക് ഇറക്കി വിട്ടു. അതിനുശേഷം പോയി റിവോൾവർ എടുത്തു, അത് ലോഡഡ് റിവോൾവർ എടുത്തു. നേരെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രേം അഹൂജയുടെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോയി ബെഡ്റൂമിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കോടതിയിൽ ഗ്രേവ് ആൻഡ് സഡൻ പ്രൊവോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്ത സമയത്ത് ദ കോർട്ട് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് ദർ വാസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടൈം ഫോർ ഹിം ടു റിഗെയിൻ ദ സെൽഫ് കൺട്രോൾ. ഇത്രയും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്ര സമയവും ദേഷ്യം വന്നിരുന്നു, ഒരു സഡൻ ആയിരുന്നു, സഡൻ ദേഷ്യത്തിൽ ചെയ്തതാണ് എന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദ കോർട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഹിം ഫോർ
imprisonment for life. Another point is that what is the distinction between or the difference between the culpable homicide and murder? According to Sir James Stephen in his book History of the Criminal Law of England says the definitions of culpable homicide and murder are the weakest part of the code. The true difference lies in the degree, there being the greater intention or knowledge of the accused. The difference between these two offenses is the degree of criminality involved, though in both death takes place. In England, these offenses are called murder and manslaughter, and in America, they are named as first degree murder and second degree murder. Another important case law which distinguishes the sections 299 and 300 of the IPC. The case law R versus Govinda in the year 1876. ഈ കേസിലും ഒരു ഭാര്യയെ ഉപദ്രവിച്ച് കൊന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അടി കൊടുത്തു, ചെസ്റ്റിലൊക്കെ കൈമുട്ട് വെച്ചൊക്കെ ഇടിച്ചു, അപ്പോൾ ഫേസിലടിച്ചു. അപ്പോൾ ഫേസിലടിച്ചതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ബ്ലഡ് കോട്ട് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബ്രെയിനിലുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ that bodily injury not being sufficient for the death of the second person. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ട് കോടതി പറഞ്ഞു the accused was liable for culpable homicide not amounting to murder. കൊലപാതകമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, മർഡറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞ ഒരു കേസാണ്. Another important case law, the public prosecutor versus M. സൂര്യനാരായണമൂർത്തി. ഇതൊരു LIC പോളിസി, അതിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ കൊന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കൊന്ന രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിസൺ സ്വീറ്റ്സിൽ മിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ LIC വൈ എന്ന മനുഷ്യൻ അത് കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് അതിന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലയെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ എറിഞ്ഞ പോർഷൻ മറ്റൊരാളെടുത്ത് കഴിച്ചു. അങ്ങനെ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മരിച്ചുപോയി. The court held that the ex and her friend were guilty of murder. And another, the most very important case law in this, the Supreme Court, the case law, the state of Andhra Pradesh versus Rayavarappa Punnaya in the year 1976. In this case, the Supreme Court made a distinction between the culpable homicide and murder. The Supreme Court observed that the culpable homicide is genus and murder is species. And also the court held that all murder is culpable homicide, but all culpable homicide is not murder. The last portion, the punishment for murder under section 302. Punishment either death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. Now we can summarize our topic. There are 4 provisions: section 299, section 304, section 300 and section 302. The first one, section 299, which defines the culpable homicide, and the second part of section 300 also defines the culpable homicide not amounting to murder. And the next provision, section 304, which prescribes the punishment for culpable homicide not amounting to murder. And the second one, culpable homicide amounting to murder, that is murder. The first one, section 300. The first part, only the first part of section 300 determines the offense of murder. It includes only 4 clauses. And also the second provision, section 302, which prescribes the punishment for murder. Then, what are the differences between these 2 offenses? According to Sir Stephen James, the difference between these 2 offenses are the weakest part of Indian Penal Code.
അതായത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. കാരണം ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ്. അതായത് ഇന്റൻഷൻ ടു കോസ് ഡെത്ത്സ്, intention to cause bodily injury that likely to cause deaths, or intention to cause bodily injury and in an ordinary course of nature that bodily injury sufficient to cause deaths, or knowledge. ഇങ്ങനെ knowledge, intention, act എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ സിമിലർ ആണ്. ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് the knowledge and that bodily injury sufficient to cause death in ordinary course of nature. സാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ അത് മതിയാകും എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാനുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇന്റൻഷൻ ആൻഡ് ദ ക്രിമിനാലിറ്റി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ആക്ട്. നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ, ഗിൽറ്റി മൈൻഡ് എത്രത്തോളം കൂടുതലാണോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് മർഡർ എന്ന് പറയും. 302 അനുസരിച്ചുള്ള പണിഷ്മെന്റ്. നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ കുറച്ച് കുറവാണ്, അത്ര ക്രൂരമല്ല മനസ്സെങ്കിൽ അത് 304 ആയിട്ട് ആണ് പണിഷ്മെന്റ് വരുന്നത്. കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് നോട്ട് എമൗണ്ടിങ് ടു മർഡർ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ there is a thin line between these two. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രത്യക്ഷത്തിലൊന്നും വ്യത്യാസം കാണാനില്ല. പിന്നെ കോടതിയാണ് ഇതെല്ലാം ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എവിഡൻസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കും. സാഹചര്യ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കും. ആ മനുഷ്യന്റെ ആ സമയത്തെ മാനസികാവസ്ഥ പരിഗണിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കോർട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. ദ കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് നോട്ട് എമൗണ്ടിങ് ടു മർഡർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മർഡർ ആണോ എന്ന് കോടതി തീരുമാനിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ദൃശ്യമാവുന്നത് പണിഷ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. സെക്ഷൻ 304 കൊടുക്കുന്ന പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡിനുള്ളതാണ്. നരഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കൊലപാതകം അല്ലാത്ത നരഹത്യക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അവിടെ മാക്സിമം പണിഷ്മെന്റ് ലൈഫ് ഇംപ്രസൺമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ കുറ്റകൃത്യം ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ ആ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് മർഡർ ആണ്. മാക്സിമം പണിഷ്മെന്റ് ഡെത്ത് പെനാലിറ്റി, വധശിക്ഷ വരെ കൊടുക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമായി മാറുന്നു. ഇതാണ് വലിയ വ്യത്യാസം. ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട 1-2 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ കേസ് ലോ which determine and the court applied the first exception, that is grave and sudden provocation in the case KM Nanavati versus State of Maharashtra. And another important case law, State of Andhra Pradesh versus Rayavarappa Punnaya. In this case, the court observed that all murders are culpable homicide, but all culpable homicides are not murders. All murders are culpable homicide, but all culpable homicides are not murders.